Hello dear students, today I am going to discuss with you about 1991 industrial policy. And in the previous session we covered objectives of the policy, primary aims of the policy, and discussed about three important measures of 1991 industrial policy. The first one is industrial licensing. Here we discussed about abolition of licensing system and compulsory licensing for 18 industries, liberalization by reservation. Compulsory licensing provision is not applicable to small scale units, reservation for the public sector, automatic clearance, location policy, broad banding facility, exemptions from licensing, abolition of convertibility clause, abolition of registration schemes. And the second point which we covered, that is foreign investment. Here we discussed about automatic approval for direct foreign investment and no bottlenecks, no queries. Then about dividend, participation in trading companies, that is of foreign equity, special board, foreign investment trade. And third one is also covered, that is foreign technology agreements. Here we discussed about automatic permission for foreign technology agreements, automatic permission to other industries, and no permission for service of foreign technicians. Yes, my dear students, these 3 points already covered or we discussed in the previous sessions, and today I am going to deal with the remaining 2 points, that is public sector and another one MRP Act. Let us discuss about the reforms or measures introduced in public sector. Yes, what do you mean by public sector? Public sector means, public sector undertakings means the undertakings owned and managed by the government authorities. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳೆಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು. ಸೊ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ 1980ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವು. ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗದೆ ಹೋದದ್ದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಹೂಡಿದಂತಹ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಂಡವಾಳ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಂದೊದಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ 91ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತು. ಸೊ ಆವಾಗ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯವಾದ ಬದಲಾವಣೆಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿತು. Yes, my dear students, as we all know that during 1980s our economy faced very severe economic crisis, and in the year 1991 the government introduced new economic policy with 3 new mantras: liberalization, privatization and globalization with stabilization. Yes, and under the scheme of liberalization, the government also introduced new industrial policy of 1991. And before 1991, the performance of the public sector was very, very poor. Productivity was very less, no professionalization, no proper management, and thousands
crores together investment in public sector, that really quite dangerous from the point of view of economic development of the nation. That means the investment made by the government in public sector, that is decided or considered as a waste investment. Is it clear? Because of their poor performance. So, new measures introduced in the 1991 new industrial policy related to public sector. The first point is review of public sector investment. So, portfolio of public sector investment, that is reviewed with a view to focus the public sector on a strategic, high-tech and essential infrastructure. Yes. So, whatever the investment made by the government in public sector, that is reviewed. So, what is the idea behind it? That is nothing but to focus the public sector on strategic and high-tech and essential infrastructural facilities. So, this is the very interesting and very important thing. Yes. And the second one, private sector to enter reserved areas, private sector to enter reserved areas. So, reservation of industries for the public sector would be continued, but there would be no bar for opening such areas to the private sector. It means what? It means we all know that the production areas are reserved for public sector and private sector. Few are reserved for public sector and few are reserved for private sector. So, private sector is allowed to enter the areas of public sector, private sector to enter reserved areas of public sector. It means what? Private entrepreneurs are allowed to produce the goods and services that is produced or generated by the public sector. So, this is the very important measure introduced in 1991 industrial policy. And the third one, public sector to enter unreserved areas. The public sector will also be permitted to enter areas not reserved for it. That means few areas are reserved for public sector. We know that government allowed the public sector to enter in unreserved area also, that to strengthen industrial production or to increase industrial production or to develop the Indian economy. So, that means freedom that is given for both sector, public sector and for private sector. Is it clear? And fourth very interesting point, SIC public sector enterprises. Government especially introduced, that is some important schemes for SIC public sector enterprises. Yes, public sector enterprises which are chronically sick and which are unlikely to be turned around will. That means they are not in a position to improve, and for such a public sector enterprises, rehabilitation schemes introduced by the government. And another very interesting thing, board for industrial and financial reconstruction. So, this is the very strong or important financial institution which threw light on, that is SIC public sector enterprises. That means the government allowed this board for industrial and financial reconstruction to take care of SIC public sector enterprises. Yes. And fifth one, social security mechanism. So, what is this social security mechanism? So, this will be created to protect the interest of the workers likely to be affected by such rehabilitation packages. We take for example. So, the fourth point is related to the SIC enterprises. Yes, SIC public enterprises. Yes, whatever the schemes or whatever the measures introduced by the government or by the board to improve SIC public sector enterprises may be favorable or may not be favorable for employees. And the next point is, that is social security mechanism that is implemented by the government, that to take care of such a schemes.
Is it clear? And this social security mechanism will be created to protect the interest of the working class people. Thus, that means to give them social justice. And sixth one, public participation in order to raise the resources and to encourage wider public participation. So, it means what? The part of the government shareholding in the public sector would be offered. So, that to mutual funds, financial institutions, general public and workers. So, this public participation definitely supports the government or industrial sector, that to raise huge resources needed for the industrial development of the nation. And this public participation definitely helps to strengthen the industrial sector. And the seventh one, professionalization of management. Prior to this, no professionalization was there. The boards of directors of public sector companies would be made more professional and greater powers that is given to them. What is the intention behind it? The intention behind it, that to give bent to the working strategy of public sector undertakings, because as we all know that the performance of the public sector was very poor, then totally their productivity power, that is very less. So, with an intention to give them bent, so this professionalization policy that is introduced during 1991 or introduced in the 1991 industrial policy. And another one, thirst on performance improvement. There will be greater thirst on performance improvement through, that is MOUs, through which the management would be granted greater autonomy, that means freedom, and will be held accountable. Yes, no doubt. So, with an intention to bring improvement, the government that is introduced a special scheme that to improve the performance of the public sector with the help of memorandum of understandings. These are the few interesting measures introduced for public sector enterprises or undertakings in 1991 industrial ಪಾಲಿಸಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿದಂಥ ಬಂಡವಾಳದ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಈ ಖಾಸಗಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು. ಅಂದರೆ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡಿತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವುಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವುಗಳ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಉತ್ಪಾದನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ 91ರ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಲಾಯಿತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಖಾಸಗಿದವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲು, ಅಂದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಅಂತಲ್ಲ, ಉತ್ಪಾದನಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾಗಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಖಾಸಗಿದವ್ರು ಬರೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರಿ, ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮೂರನೇದು, ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯಗಳು ತಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತ್ರಿ, ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತು. ಅಂದರೆ ಅವು ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವು ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅಂದರೆ ರೋಗಗ್ರಸ್ತ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸಲುವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು BIFR ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಬೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ರೋಗಗ್ರಸ್ತ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ, ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಹತ್ವದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಈ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಈ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್,
ಎದರ ಸಲುವಾಗಿಯಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಯಿತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. 5ನೇ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ವಿಷಯ MRTP ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಮೊನೊಪೊಲಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡಿತಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಈ MRTP ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಕೆಲವೊಂದು ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮರ್ಜರ್, ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್, ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ MRTP ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಏನೈತಲ್ಲ, ಈ ಕಮಿಷನಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವುಗಳಿಗೆ ಪವರ್ ಕೊಡಲಾಯಿತು ಅಂತ. ಈ ಕಮಿಷನ್ ಏನೈತಲ್ಲ, ಈ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡಿತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ 1991 ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಈಸ್ MRTP ಆ್ಯಕ್ಟ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ is related to amendments. The MRTP Act that will be amended, that to remove limits of assets in respect of MRTP companies and dominant undertakings. That means so many things introduced or so many things amended in this act. And newly constituted MRTP commission wide powers. That means the powers that is given to MRTP commission, that to change some important rules and regulations related to MRTP Act. Yes, this is about information related to new industrial policy of 1991. Then the question arises, what are the merits and the demerits of industrial policy? And few that is supported new industrial policy, and few members, that means economists and entrepreneurs and undertakings, criticizing the industrial policy. Okay. Just I will go through the merits of the industrial policy of 1991, how it is superior and how it helps to generate more employment opportunities and how it helps to strengthen the industrial sector of the Indian economy. Opened up Indian economy, no doubt. 1991 industrial policy introduced measures related to liberalization, privatization and globalization. So, which in turn help us to change the facet of the Indian economy. And removal of controls. Prior to 1991, too many controls were there on industrial activities or industrial licensing system, investment, foreign technology, etc. All controls were removed in this policy. This is the good thing. And scope for increasing competitive strength. Yes, by removing controls or by giving them support or by giving them financial facilities or by amending MRTP Act. So, the government supports Indian industries to chase the international level competition. And another one, concentration on business and not on procedures. Prior to 1991, too many procedures were there. Delay is quite common, but 1991 policy removed these all things and concentrating only on business and not on lengthy or too many procedures. Fifth one, better deal for public sector units. No doubt, few important measures introduced for the public sector undertakings and encouragement to investment program and technological inflow. These all are the very important and interesting measures introduced in this policy. So, these all are considered as merits or advantages or plus points. Then come to the next one, what are the demerits of industrial policy of 1991? So, the first one, absence of mechanism to determine priorities, lack of provision for industrial sickness, neglect of infrastructure, surrender of economic sovereignty to IMF. Yes,
my dear students, the first point, the first demerit is absence of mechanism to determine priorities. Yes, government failed to give priorities. That means the government introduced so many important things but failed to give priority to a particular sectors or sections. And the government failed to change the area of industrial sickness, which remains the same. And neglect of infrastructure. Yes, just we discussed about the industrial policy, and 5 interesting things included in this only: licensing system, investment, technological policy, public sector policy, and MRP Act. The government failed to include, that is, infrastructure, that means infrastructural facilities, that to change the industrial facet of the economy. That means government neglected this area. And another one, surrender of economic sovereignty to IMF. Yes, no doubt. 1991 is the year new economic policy introduced in the year 1991, and we all know that the causes or the economic reasons for the introduction of new economic policy of 1991. And because of the severe economic crisis of 1980s and poor performance of public sector, and the government failed to generate more and more revenue during 1980s on the one hand, and on the other hand, mounting expenditure, whatever we earn, that is spent only for the consumption and for the maintenance of, that is, explosive population. And these all things forced the government to raise, that is, funds from IMF, and IMF laid on few conditions for the Indian economy, that to liberalize the economy, globalize the economy, and the International Monetary Fund give targets to the Indian economy. Therefore, what it indicates that nothing but surrendering ourselves to the International Monetary Fund. So these are the few important drawbacks. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸೊ ಈ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿಯ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳು ಅದಾವ, ಕೆಲವೊಂದು ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಅದಾವ. ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಏನದಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಹೊಸ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿಯು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರ್ಬಂಧನೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು. ಆಮೇಲೆ ಪರರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಬಲರಾಗುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಈ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದಿರಲಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇರಲಿ, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಇರಲಿ, ಫಾರಿನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲಿ, ಅಂದರೆ ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳ, ರಫ್ತು, ಆಮದು, ಇವು 91ಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಭಾಳ ಇದ್ದು. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಡಿಮೆ, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ಫಾರಿನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಯಿತು. ಇದು ಅನುಕೂಲತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕಡೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು IMFದ ಹೇಳಿದಂತಹ, ಅವರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕರಾರುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಇದೊಂದು ನಮ್ಮ ದುರ್ದೈವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಗತಿನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. IMF ನಾವು ಹೋಗಲೇಬೇಕಾಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಫಂಡ್ ರೇಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇತ್ತು. ಅವಾಗ IMF ಏನು ಹೇಳ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಉಳಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ನೀವು ಈ ಥರ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಪಡಿಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖೇದಕರ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಬರುವಂತಹ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 91ರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು 2020 ಅದೀವಲ್ಲ. ಸೊ 91ರ ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿ ಅಥವಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ ಆರ್ಥಿಕ ಚೇತರಿಕೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, this is about 1991 industrial policy. So please go through these 3 videos of 1991 industrial policy and try to note down the points and prepare notes. Yes, after the completion of this chapter, I am going to conduct live classes for revision.
You have to study these all things and you have to prepare notes also, and I am going to check these all things in your live class. Is it clear? So, I am going to engage your live class Google Meet app. Yes, I will give you schedule for live class. So, ಗೋ ಥ್ರೂ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ, ಓದ್ರಿ. ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಹೆಲ್ತ್.